Всем привет, зрители, подписчики моего канала, с вами Game Channel. И сейчас я буду продолжать играть Bioshock Infinity. Будем проходить второй эпизод. Сразу потише. Вообще громкость так себе. Так пойдет. Все хорошо. Так, я не стал покупать второй эпизод, просто его скачал. Что-то как-то не хотел деньги тратить, не знаю. Да, опять на среднем продолжаем. Тут было бы время засечь. Но я телефон оставил где-то. Нет, спасибо, я только прошел. Все прекрасно помню то, что убили Букера. Как он там, не Букер? Букер. Здесь я знаю то, что мы будем сейчас играть за Элизабет, то есть увидим мир ее глазами. И как я вообще даже не смотрел ни одного обзора, ничего не видел по второму эпизоду. Думаю, мы будем спасать девочку. Кому интересно, я постараюсь поместить ссылку под видео, потому что скачивал я с одного сайта, который для русских недоступен. Mademoiselle? Yes? Quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, no. No, I couldn't. I can't accept... Je vous en prie. J'insiste. Oh, thank you. Неплохо. Так, и вот нам дают походить за нее. Bonjour, monsieur Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Нечего тебе рисовать. Bonjour, Elisabeth. Ты чё? Долбоёб? Других слов нету просто. Вокруг рекламного столба с батоном хлеба прыгай. Добрый день. Красиво рисуете. Bien le bonjour. Привет. Компьютер за мазюками. Птички летают, все красиво. Bonjour mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour mademoiselle. Привет. Bonne journée. Comment ça va, Elisabeth? Чё, кто мне тут? Привет. Bonjour. Всегда мечтал бывать в Париже, потому что там такая язычной культурой, я буду наблюдать. Вот наглядный пример, то что все здороваются с красивой девушкой. Je m'en remettrai pas. Ладно. Привет. Viens jouer avec nous, Elisabeth. I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Oh, dommage. Девушка на этом играет. На стеклу это не похоже. Я не знаю, и на трубу не похоже. Кларнет может. Скорее всего. Bien le bonjour, mademoiselle. Ты что тут кушаешь? Что такой кролик поехавший. С красными глазами. Ну это белый, понятно, у них всегда красные глаза. Что такой злой? Слышишь? Ясно, идем дальше. Bien le bonjour, Elisabeth. Здрасте. О, дети. Comment allez-vous? Так себе нормально. А ты как? Bonjour. Привет. О, это не они. Il va falloir que tu me guides, parce que je me suis perdu dans tes yeux. О, нига. Une baguette, mademoiselle? Нет, спасибо, багет я не хочу. Вы понимаете, о чем я. Bonjour. Ага. Или как надо, так.
Так, это повернулось. Bonjour, Elisabeth. Ненавижу пуделей. Еще один поехал. Блять, это что-то с этими багетами не то, слушайте. О, коты. Что-то как-то с этими багетами не то, да? Я так понимаю. Не-не-не-не-не-не, я ваш хлеб не буду. Я не буду ваш хлеб есть. Вроде бы обычный. Не, ну с пацаном все точно не в порядке. Добрый день. И сыры ваши пробовать не буду. Я вижу, что там он с детем творится. Elle est tellement plus belle en vrai, tu trouves pas? Si tu veux mon avis, Ого, il y a des choses qu'il vaut mieux garder en rêve. башня. Что случилось? А, птичку на палец посадила. Не знал, что в Париже так все круто. Oiseau ou la cage? Oiseau ou la cage? Pourquoi pas les deux? Хреновая реклама, серьезно. Хреновая реклама. О, даже ворона у тебя есть. Прикольно. О, опа, знакомая девочка. Начинает, думаю, сейчас что-то начнется. Sally? Sally! Это странная девочка. Саль, тут она хоть нормально выглядит, а то там, вот там, ой. Sally, wait! Вернись. Вернись. Ой-ой-ой-ой, Париж. Wait! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Sally, stop! Ох, какая-то противная Sally, where are you девочка. going? Sally, hold on! Летают всякие. Ого. 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 Ладно. Stop, stop! Где мои новики? Вороны? Where did she go? Лови шарик. Опа, букер. И... Ого! Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! No, it wasn't my fault. Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry. I never should have left. I never should have left you there. Актриса, которая играет, озвучивает, играет, озвучивает Элизабет, просто вообще потрясно с ее голосом. Букер? Да. Нет, не Букер. Empty. Empty again. What are the odds? Девочка. What's the hold up? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you Девочку know. достали. All right. Уже девочку Let her go! Девочку пустить, она мне не нравится. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Букер? Booker? Booker? What? Say, I don't I can understand. get. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now.
What was that you said about Rapture? I could get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Elizabeth, come on, it's time to get moving. Booker? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Мне кажется, нам дали чуть-чуть поиграть уже. Обломки осмотреть. Не забыли книжку почитать. Руки стучат. Привычно. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? That wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me? Elizabeth, I ain't even here. Пока что-то ничего не понятно, вроде бы вот очень давно пришли первые 2 дня назад. Букер был настоящий, что-то там вот это настоящее. Кого-то про типа нужно искать, которого мы вообще не знаем, мы просто не слышим. Вообще что-то запутался. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Опа. Oh my God. Stay away from me. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... Ой. My finger. What am I? Huh? I don't understand. I... If we're going to end up at the same place, I don't see the harm in enjoying the ride. Are you being cute?
I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother? Как они любят это разговаривать слишком много. Because I died. There are rules. Even Чтоб на русском было бы, то вообще отлично, а то читать бывает, что не What's behind all the doors? All close to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Знакомое место. Тут мы начали за букер, когда мы улетели на небо. You're trading omniscience and croissants for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. О, свет. Да, это оно. Тот маяк. Я проходил уже просто игру еще давно, а просто надо перепроходить не хочу. warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. Понятно. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Suchong. Я как-то такая мысль напрашивается в голову, то что Элизабет типа перед смертью как-то успела вернуться, то есть как себя перенести. Успела себя перенести как-то. И типа вот вернулась. Какое там прошлое. Что-то вот такое вот напрашивается. To use this air grabber. It's gonna be messy. I don't know if... Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Эти Букер был ее отцом. Got a sweet idea for you. Чем ты меня упустишь? А, не меня? Что-то жрет. Обучение? Сколько его можно уже обучать? Водичку пьешь. Окей. Hurry up and come out. I got a lot of irons in the fire. Ковер? Понятно. You'll want to get the drop on him, and quiet. He can't hear what's only in your head. Sincerity. That's what I've been lacking. Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Здесь они больше под стелс хотели построить игрушку. Игрушку.
эпизодик, а то там постоянно ты ходишь, всех мочишь, морозишь, взрываешь, поджигаешь. Все в этом духе. Вообще я в восторге от пройденного того эпизода, то вообще неожиданно. В восторге, мне понравилось, я захотел еще поиграть. То, что я рад, то, что эпизод второй вышел. Отъехал. О! Теперь же я могу открывать от мышки, да? Мышки. Тогда так не мог букером открывать. А, это могу. Сейчас тут еще осмотримся. Может, что там какое-то оружие найдем. Мало ли. Нет, так нет. Двери опять сами открываются, как обычно. Так, ладно, все, иду сразу по миссии. А ну-ка. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Короче, белый открывает по-тихому, синий открывает с шумом. Simple enough, just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. That could come in handy, though. Легко. Медик П. G. То есть тут она будет вот так лечить компьютер. Опять ничего. Что-то какая-то обучалка идет. Напоминают эти вот картинки с Fallout, то есть там тоже любые так как все показывают. If I can afford to see the doctor, is it my concern that others cannot? No, says the damnable parasite. We must all crowd our way into the physician's office. Ryan the lion says, chew on that, you parasite. Мишка. Понятно, это было. What was that? You know, don't you? The doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? Вот там их слишком много. Походим еще. Ага, арбалет, значит, да? А где арбалет? Стрелки-то погнутые вообще. Почему? Как? Так, дайте арбалет-то. Где он лежит? Арбалет. Нету, походу, его здесь. О, ну вот. Я типа должен был сейчас стоять и смотреть его, это видео. Прикольно. Короче, понятно, что пока я без арбалета. Опять это показываю. Привет. Райан Лев. It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. Скрытный подход и безопасность, эффективная.
Так, врагам, подкрадывайтесь к врагам, вырубайте их ударом, больше. Видите, что-то я как бы спать хочу. Не выспался чуть-чуть. Where is your empathy? Asks Peter the parasite while he picks your pocket. Do you know this word, empathy? You'll find it in the dictionary under L-I. В тени нужно находиться как в тиф. Вор. Это был еще третий, что-то делал там. Разговаривал где-то там. Ой. А где-то чуиха отрубилась. Чтобы выкрыть. Знаете, ясно. Пускай. Нет, никого нет. Так я ее убил или вырубил? Потому что здесь вот, типа, ну, что я не убил. Ну, как это я вообще сделал? Ага, Элизабет и так может? На корточки быстренько приземлиться. Личка. Два патрона, это, конечно. Хоть что-то. First, the law gets bribery. Then, you'll want some fella in my privy advising how I defecate. What's next? Martial law. Вот такой. Ладно, болты с транспилизатором. Черт, какой это прибил. Подушки. Оп, корточки. Оп. Так. Оп. Потом приучусь. Еще здоровье. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Welcome to the Circus of Value! Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker. When you drowned some... Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. I know what it feels like. Alright, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. А там тоже была дверь. Может, нам туда еще сходить можно? Скорее всего. Ты шо, пугаешь так? Патроны какие-то бы найти, патроны. Так, я хочу сначала в ту дверь. В эту, потом... А, понятно. Механизм запускает. Отмычка должна у вас есть отмычка? Нет. Отмычка. Прикольно, это каблуки слушать, как они смотреть фильм. Are you in the know? Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips.
Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy sexual congress the rapture way. Now. Спасибо. Фильм ужасный. I was here as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. Хочу нормально уже поиграть, я думаю. Хочу нормально поиграть, потому что приходится читать постоянно то, что я делаю. Ой, то, что делаю. Читать приходится, потому что интересно. Вот почему. Почему так? Взломать шуму. Они все сильные. These new socks, they're real personal to me. They're like love letters. For all my fans. I should wash my hands. Cleanliness equals success. Don't make me come find you. How could you just walk away? Don't you know what you're doing to me? Стой, подожди. Подожди, не спеши. That only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way. Только толкаться будешь? Ой, такой бред. Короче, понятно, тут по столу нужно только сделать. And what now becomes of the girl? A burial at sea, I suppose. I was referring to the child. Why ask questions you don't wish to hear the answer to? You mean? Enslavement, exploitation, extermination. There must be some hope for her. If it helps you to believe so, brother, then I shall not be the one to disillusion you. Хорошо. Ну, справа. В это, что ли? There's no relationship like mother and son. Это, наверное. It's deeply intimate. Don't leave me! Not again. Ай, не туда поехал. Там, может, что-то еще интересное было. Я по миссии пошел. You're just like everyone else. Why? Why? Because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I'd pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end, but I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Ладно. Опа. Он мне плохим не показывается.
Ой, все, отдыхай. Озер? Все-таки здесь можно использовать это. Доллары. Какие тут звуки? Понятно. Ой, бля. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watched myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Шо, папочка. Дед Мороз. Who moved my glasses? Это был не я. Не видишь? Touch the floor. 1, 2, 3, 4 times. 1, 2, 3, 4 times. I heard you back there. Тихо. Не шуми. О, не зря. Вот я бомж, Николаевич. Можно было бы обойти и без шума это все сделать. This fella Atlas has been making the rounds down here, trying to bring some kind of order to this pit. All the splicers think the man walks on water. What do you want? Let me in. I'm working with Atlas. I ain't heard nothing. Nobody gets in there without a kind word from the boss. Ах ты! И чё? Букер? Я Атлас. Окей, идите в ресторан. Приятных плавник. Отличка. I saw you looking at her, staring at her bosoms like some sailor. Criminal dealings. Ha! Fallacy and misdirection. Those afraid to let the market make it back and forth. Kill your cravings and the circus of value. Запас. Пойду за ним. Почему они его не трогают? Туда хочу. Ребятки. Не шуми, пыли, я здесь хожу. Никого не трогаю, никому плохого не делаю. Пока никого, ничего. Интересно, я не нашел. Одежда. О! Ой, еще болты. Вот это тему я люблю. Куда? Нет, не сюда, а я сюда. Серебряный дневник. Тихо. She just don't care. I want some fella in my privy advising how I defecate. What's next? What's he got that I don't got? I mean, the guy's no chin to speak of. He'd be lucky if he's not bald by Бежать.
Да, ой, ё, ты чё так пугаешь? О, девушки. Хорошо тебе прилетело. А на люстре сидит? Нифига себе. На нее транспилы тратить? Ну, это не знаю. Не повезло тебе уже. Я хочу что-то сидеть, хочу с нее что-то забрать. Твою мать. Все, приляг. Тебе тоже. А, можно? Ох, как сложно здесь пока жить. Лови, дружок. Чё так орёшь, блядь? Потерпевший. Come on out, you. That's it. We're through. Only take. Come on, lady. Let's work something out. Чем здесь столько стекла? Christ, better prep for my next meeting. Почему я этого убил? When I find you. Потому что этот тип уже тут ходит. I've been on a sabbatical for going on 15 years now. I get some work, but I want to get back to real acting. I know. Ну, за дверью, наверное. Блин, что-то я куда-то пошел, вообще не туда. Что попозже мне нужно будет. Это большая территория. Ой. Что лучше? Отвлекалку или вообще без шума открыть? А что такое красное? Я не помню, что красное было. Давайте лучше без шума открою. Стелс это прикольно. Как мне тут быть? Опа. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. А, понятно, какие-то сквозь стены можно смотреть. Чё ты здесь, денежка? О. И
Значит так мы живем, да? По-другому никак. Невидимка. Если вы на месте, то тратиться не будет, да? О, это вообще читерская способность, я считаю. Ева. Это они зря эту фигню ввели. Вот ты какая, сука. Значит, палишь меня, да? Понятно, газовые болты это самое ясное. Да с кем он там разговаривает? Понятно. Так, ладно, идем. Я просто забыл, вот этот яд ядовитый или нет? А ну-ка. Полезная хрень, серьезно. Тут еще Ева была. Ожидание. Больше ничего нету. Нет, нету. Это что такое? Чья-то способность, ё-моё. Еще люди выходят. Раз, два, три. Хорошо, ладно. Идем сюда. А, не, кстати, все, ребят. Спасибо, что были со мной. С вами был Александр. Это Game Channel. Всего самого хорошего. Увидимся.